Hello, hi everyone. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to solve another Leetcode problem. Let's look at the daily challenge that we have today offered by Leetcode. And the challenge is largest perimeter triangle. The challenge number is 976. The difficulty level for this problem is easy. And also the solution tab is unlocked, which means uh, we have a solution as well from offered by the lead code. So yeah, let's get started. Let's read the question, try to understand, solve it, and see how it goes. Given an integer array nums, return the largest perimeter of triangle with non-zero area. Okay, found from three of these lengths, right? Obviously triangle is has three sides at least, not at least, it should have three sides. And if it is impossible to form any triangle of a non-zero area, return 0. Great. So we have two examples here. Example 1 has nums equals to 2 1 2 and the output is 5, and example number 2 nums equals to 1 2 1 and the output is 0. So the first thing that we can see here is the basic property of triangle. I mean, given the side length of the sides, can you tell me if that can form a triangle or not? So that is the math behind it, to tell us whether a triangle will be formed or not. If it does not form, so if it is impossible to form any triangle, that means return 0. So here if you can see, nums example number 2, the values given in the example number 2 cannot form a triangle, and in example number 1, yes, it can form a triangle. Therefore the largest perimeter of the triangle that exists from the list of integers, that is returned. Okay, so let's try to understand the like math behind how to check whether the three side can form a triangle or not. For that, what we should do is 1 2 1. So first we have to sort it, and when we sort it, it's something like this, and this is the sorted form. After sorting, if you add the first and the second side, then it should be greater than the third side. But in this example number 2 case, it's not. So 1 plus 1 is not greater than equal to 2. But at the same time, if we look at the example number 1 2 1 2, and if we sort it, it's 1 2 2, and 1 plus 2 is greater than 2, right? So first two side should be greater than the largest side. That is the math behind checking whether the three side can form a triangle or not. So without delaying, let's try to solve this problem. And we can see here, the in the examples we have just three lengths given, but that is not the case always. Nums array can have three, minimum of 3 to maximum of 10 raised to power 4 values. And for that, what we are first we are going to do is we are going to sort the array. And also imagine there's something called 2 1 3 1 4 10 2. So do we have to look from left to right, or do we have to look from right to left after sorting the array? So the sorted array would be here 1 1 2 2 3 4 10, right? So even if we look from left to right, we are always going to get the smaller perimeter. So it's better to look from right to left
In that case, what happens is we are like at advantage that largest perimeter of the triangle will be found much earlier, right? So in that case, what we want to do is for I in range length of nums minus 3, because we are going to use um, the last element, the second last element, and the third last element, right? And we want to go towards the left, so this is the Python way for doing things from right to left. And in that case, what happens is we will have side 1 as nums I, side 2 as nums I plus 1, and side 3 as nums I plus 2. So clearly side 3 is the largest side, right? So I is, let's say, 7 minus 3 is what? 7 minus 3 is 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So I is 4, then I plus 2 is 6, which is this one, 10, right? In this case, now we want to check if side 1 plus side 2 is greater than side 3. If that is the case, we simply want to return the largest perimeter, and the perimeter is simply calculating the sum of all the sides, right? And if there are no such side, so outside the loop, what we can do is we can return 0, right? Let's try to run this code. Let's try the example test cases. Yes, it works. And now we'll try to submit this. Yep, it works and looks like it's pretty efficient. So talking about the time complexity and space complexity here, since we are using a sorting method, inbuilt sorting method, the time complexity for sorting in Python is big O of n log n, and in this loop we are running, we are accessing each and every element in the array nums, so that's big O of n. So overall time complexity is big O of n log n. Okay, and regarding the space complexity, we are not using any other form of data structure to save anything is except uh, these three variables. So the space complexity is big O of 1. अब नेपालीमा हेरौँ है त। नेपालीमा हेर्दाखेरि आजको प्रब्लम डेली च्यालेन्ज रहेको छ लार्जेस्ट पेरिमिटर ट्रायङ्गल, यसको चाहिँ प्रब्लम नम्बर चाहिँ 976 हो र यसको डिफिकल्टी लेभल चाहिँ इजी छ। यो प्रब्लम हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नम्स भन्ने चाहिँ एउटा इन्टिजर आएर दिएको छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले लार्जेस्ट पेरिमिटर पत्ता लगाउनु पर्ने ट्रायङ्गलको, अनि त्यो पनि नन जिरो एरिया भयो भने चाहिँ है त। तर तीनवटा साइड, तीनवटा नम्बर छ भन्नेमा त्यसले चाहिँ ट्रायङ्गल फर्म गर्छ भनेर जरुरी छैन। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने, हामीले रिटर्न 0 गर्नुपर्ने। फर इक्जाम्पल 1 र 2 छ। 1 र 2 इक्जाम्पल हेर्दाखेरि फर्स्टवाला इक्जाम्पलमा चाहिँ आउटपुट 5 छ भनेपछि सेकेन्डवाला इक्जाम्पलमा चाहिँ आउटपुट 0 छ। किनभनेपछि फर्स्टवाला इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि फर्स्टवाला इक्जाम्पलमा 2 1 2 छ, यसलाई सर्ट गऱ्यो भने 1 2 2 हुन्छ। अनि फर्स्ट र सेकेन्ड साइड जुन छ नि त्यो चाहिँ ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड अफ द ट्रायङ्गल हुनु पऱ्यो क्या। सो लार्जेस्ट साइड अफ द ट्रायङ्गल के छ, 2 छ। सो सर्ट गरिसकेपछि लार्जेस्ट साइड हाम्रो जहिले पनि लाइक लास्ट पोजिसनमा हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा चेक गर्न सक्छौँ कि त्यो तीनवटा साइडले चाहिँ ट्रायङ्गल फर्म गर्छ कि गर्दैन। यदि गर्छ भनेपछि पेरिमिटर निकाल्ने। पेरिमिटर भनेपछि सिम्पली सम अफ 3 साइड होइन।
अनि इक्जाम्पल नम्बर 2 मा चाहिँ के छ भनेपछि 1 2 1 छ, यसलाई चाहिँ सर्ट गर्दाखेरि 1 1 2 हुन्छ। लार्जेस्ट चाहिँ हाम्रो साइड चाहिँ 2 भयो, अनि बाँकी दुईवटा साइड चाहिँ 1 भयो। सो 1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2, रङ, त्यो मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ आन्सर 0 छ। सो यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई फर्स्ट थिङ हामीले के बुझ्यौँ त, हामीले सर्टिङ गर्नुपर्छ भनेर। सो मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली सर्ट गरेँ, इनबिल्ट मेथड छ पाइथनमा, त्यो चाहिँ युटिलाइज गरेर। त्यसपछि चाहिँ पेरिमिटर क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले सर्ट गरेपछि यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ 3वटा लेन्थ भएको चाहिँ नम्स एरे दिएको छ, तर नट नेसेसरीली त्यो हुन्छ, किनभने चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ नम्सको एरेको लेन्थ चाहिँ 3 मिनिमम 3देखि लिएर म्याक्सिमम 10⁴सम्म हुनसक्छ। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने, त्यस्तो केसमा के गर्ने भने चाहिँ सर्ट गर्ने, अनि सर्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अगाडिदेखि लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले 3वटा भ्याल्यु पिक गऱ्यो भने देयर इज अ लाइक 100% चान्स द्याट द पेरिमिटर, इफ देयर इज अ ट्रायङ्गल, द पेरिमिटर द्याट विल एक्जिस्ट, यदि त्यहाँ ट्रायङ्गल छ भनेपछि त्यसको पेरिमिटर पक्कै नै सानो हुन्छ कम्पेयर टु 3वटा भ्याल्यु जुन हामीले चाहिँ पछाडिबाट उठाउँछौँ, लास्टबाट उठाउँछौँ, होइन त। सो यस्तो छ भनेपछि वाइ नट डु इट फ्रम द लास्ट। सो मैले के गरिरहेको छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लुप लगाइरहेको छु जुन चाहिँ राइट टु लेफ्ट नेभिगेट गर्छ, र राइट टु लेफ्ट नेभिगेट गर्दाखेरि चाहिँ मैले इनिसियल स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ लेन्थ अफ नम्स -3 राखेको छु, सो द्याट 3वटा भ्याल्यु चाहिँ विल ह्याभ एट द बिगिनिङ अफ द लुप। अनि त्यो 3वटा साइड चाहिँ कसरी छ भने चाहिँ साइड 1 भनेपछि नम्स आई, साइड 2 भनेपछि नम्स i+1, साइड 3 भनेपछि नम्स i+2। अब यो 3वटामा चाहिँ डेफिनेटली साइड 3 इज गोइङ टु होल्ड द लार्जेस्ट भ्याल्यु द्याट एक्जिस्ट इन द ट्रायङ्गल, एन्ड इन द्याट केस वाट वी वान्ट टु डु इज, त्यस्तो केसमा चाहिँ साइड 1 + साइड 2 को भ्याल्यु चाहिँ एड गरेर चेक गर्छौँ। यदि त्यो साइड 3 भन्दा ठुलो छ भनेपछि द्याट मिन्स ट्रायङ्गल बनाउन मिल्छ, अनि ट्रायङ्गल बनाउन मिल्छ भने चाहिँ त्यो पेरिमिटर रिटर्न गर्ने, द्याट्स इट। अदरवाइज यो लुपले चाहिँ डिक्रिमेन्ट गरिरहन्छ, डिक्रिमेन्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ साइड 1 र साइड 2 को भ्याल्यु पनि चेन्ज हुन्छ, अनि या त्यति हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यदि यो चाहिँ कहिले पनि रिटर्न गरेन, यो लुप सक्यो र कहिले पनि केही कुरा रिटर्न भएन भनेपछि द्याट मिन्स ट्रायङ्गल क्यानट बी फर्म, अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ 0 रिटर्न गर्नुपर्ने हामीले। यति नै हो। यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गरेर सब्मिट गर्दाखेरि हाम्रो लिटकोडमा भएको सबै टेस्ट केसेसहरू पास भयो, र यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी र स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ सर्टिङ मेथड युज गरिरहेको छौँ। सो सर्टिङ मेथडको चाहिँ पाइथनमा युज हुने सर्टिङ टेक्निक को टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग अफ n log n हो, होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा लुप लगाइरहेछौँ, त्यो लुपमा चाहिँ के भइरहेछ, हाम्रो n लेन्थ अफ नम्सको इन्टिजरहरू एक्सेस गरिरहेछौँ, त्यही भएर चाहिँ बिग अफ n हो। र यो लुप पहिला पनि टर्मिनेट हुनसक्छ, बट वर्स्ट केसमा चाहिँ यो लुपको सबै एलिमेन्ट एक्सेस हुन्छ, अनि त्यसपछि ट्रायङ्गल होइन भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई, अनि अल्टिमेटली चाहिँ हामी रिटर्न 0 गर्छौँ। सो त्यस्तो केसमा बिग अफ n। सो ओभरअल टाइम कम्प्लेक्सिटी भन्दाखेरि n log n नै हुन जान्छ। अनि स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ कुनै पनि फर्म अफ डेटा स्ट्रक्चर युज गरेको छैनौँ अपार्ट फ्रम युजिङ दिज 3 भेरिएबल्स। सो यसको टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बिग अफ 1 हो। आजलाई यति नै। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा छोड्नु होला। सी यू इन द नेक्स्ट वान। थ्याङ्क यू, बाई।